Hej, hej wszystkim, cześć. Widzę, że jesteście na czacie, czyli znaczy, że mi się udało. Matko, po wczorajszych problemach z tym Facebookiem to była jakaś masakra. Oczywiście standardzik pytań, czy mnie widzicie, czy mnie słyszycie. Znaczy widać pewnie widzicie, tylko czy słyszycie to nie wiem jak z głosem. O, dzięki Justynka, że czekałaś. No bardzo Was przepraszam, że wczoraj taki był fal start, ale no są, no wiecie, siły wyższe i czasami po prostu coś nie wyjdzie. No okej, to ja lecę w takim razie z tematem. Jak zapowiadałam, będzie to zabawa w kolorowanie diecutsów, bo jak wiecie, albo nie wiecie i się dowiecie, cześć Marta, w AB Studio są teraz nowe diecutsy, znaczy w sensie jakby diecutsy same w sobie są już od dłuższego czasu, takie właśnie kolorowe, jakie mam tutaj na froncie, że od razu macie powycinane, są pokolorowane i tylko wrzucić na kartkę i praca jest gotowa, czy nie wiem, do żurnalu, czy do czegoś. Ale w nowości mamy teraz coś jeszcze inszego, albo innego, czyli takie diecutsy czarno-białe, które świetnie nadają się do kolorowania różnymi mediami. No i właśnie dzisiaj Wam to pokażę. Kolorowanie będzie bardzo proste. To nie jest żadna filozofia, żadna akademia sztuk pięknych. To po prostu jest tak, żebyście Wy spokojnie podeszły do tego, czy podeszli do tego bezstresowo i żebyście mieli z tego radochę. Naprawdę, tu niewiele trzeba. O super, bardzo Ci dziękuję Justyno, że dajesz znać, że widać, słychać i jest idealnie. Fantastycznie. Okej, to jakby tak, jeżeli chodzi o listę, jeszcze zrobię takie ogłoszenia parafialne. Jeżeli chodzi o listę, oczywiście na bieżąco będzie Wam podrzucała Aga, mam nadzieję, linki, ale jakby co, to linki macie też w opisie live'a, więc wszystkich produktów, które użyłam lub Wam pokazałam, tam znajdziecie lineczki do AB Studio. A druga rzecz, to już tu Wam wrzucam, jest jak zwykle promeczka. Promeczka będzie do końca dnia jutrzejszego, będzie minus 20 na cały asortyment AB Studio poza stemplami. I kodzik jest DERI20, wszystko macie wyświetlone tutaj, o tu gdzieś. Będzie sobie ten szedł tekst, także możecie spokojnie sobie spisać, także też będzie to informacja dla tych, którzy się spóźnią i tak dalej. No, to co? To myślę, że zaczynamy, bo nie ma co przedłużać. Ja skorzystam z tej paczki, której nie pamiętam numeru. Są takie naprawdę od takich małych wróżek, a może ja Wam otworzę, żebyście zobaczyli, jak to w ogóle wygląda. Widzicie, już mam tutaj parę testów zrobionych, bo oczywiście nie wytrzymałam, musiałam się pobawić i zobaczyć, jak to je z różnymi mediami. I tutaj oczywiście jeszcze wybrałam 4, które będziemy sobie dzisiaj kolorować. Każda na jedno medium. Więc jak widzicie, są takie małe, są takie wielgachne, aż takie nawet, także one zajmują nawet całą kartkę. Proszę bardzo, nawet trochę wyłażą poza karteczkę, więc naprawdę jeden obrazek i macie pracę zrobioną. Czy tak jak tutaj, ta troszkę mniejsza, no naprawdę super. I w ogóle ten papier jest bardzo fajny i zaraz będziemy o tym mówić, ale wezmę na sam początek, oprócz tego, że zgarnę te, mam nadzieję, że Wam się będzie podobało, znaczy, że podobają się Wam te dziewczynki, bo mnie szalenie, są super. Te graficzki są naprawdę bardzo ładne. Te wróżki, czy tam jeszcze są, pokażę Wam tą drugą paczkę, ma co? Żebyście się też może tak napalili na nie jak ja. Proszę bardzo, to są te drugie. Tu są troszkę mniejsze te wróżki, no ale też i wróżki, jak widzicie, i motyle, i takie fajne na rybie. No różnorakie wielkości, ale już nie aż tak wielkiej jak w tamtej paczce, nie? Także macie taką rybkę, dziewczynki, wróżki, no hit. Także jeszcze pogrzebcie sobie na stronie AB Studio Store, bo tam ich jest chyba jeszcze trochę. Tak mi się wydaje, że jeszcze chyba jest 1 albo 2 zestawy, których ja tutaj nie mam. No i przechodzimy do zajęć. O, no właśnie, tu Aga dobrze mówi, że takie duże są, też mogą być super. Tutaj jest jedna taka duża, widzicie. Właśnie na okładkę albumu albo na jakieś większe prace, tak żeby nie ograniczać tylko do jakichś małych form.
że to bardzo fajne właśnie jest pomyślane. Dobra, zacznijmy sobie może od tej dziewczynki. Ja to przesunę tutaj, od tej też wróżki w sumie, skrzydełek nie widać, ale ona jest bardzo fajna w temacie. I zaczniemy sobie od kredek. Aha, jeszcze powiedzcie mi jedno, czy jest jasno, czy troszkę przyciemnić ekran, czy wszystko widzicie jak trzeba? Powiedzcie, jak to jest z takimi biało-czarnymi kolorami, że one czasami potrafią się dość mocno wyświecać. I zaczniemy od kredek. I teraz ja powiem Wam tak, ja tutaj używam kredek Derwent Color Pro Color, bo one są takie miękciejsze niż taki standardowy, powiedzmy, Kohinoor i tak dalej. To też zależy z jakiej serii te Kohinory. I ja do kolorowania tego bym najbardziej polecała troszkę miękciejsze te trzpienie, czy ten, no to wypełnienie, bo te diecutsy są jakby lekko takie, to określić, śliskie, ale nie jest to taki, wiecie, plastik, tylko one są takie gładkie, bardzo gładkie. W związku z czym te kredeczki, które będziemy nakładać, bo to tylko dotyczy kredek, reszta będzie wodna i tak dalej, więc to już nie będzie aż tak robiło różnicy. Po prostu, żebyście ostrymi kredkami nie porysowali tylko papieru. No wiecie, bo jak już zrobicie krechę, no to bardzo ciężko będzie ją wtedy zdjąć, czy jakby, no wiecie, wygumkować. Dlatego ewentualnie też możecie stosować różne techniki jakby rysowania, tak widzicie, ja mam tutaj ostro zaostrzone, ostrą kredeczkę, więc wtedy możecie trochę bokiem kolorować, tak żeby, no wiecie, żeby nie było super ostro, jak położycie tak pionowo, nie? Tylko żeby ten kolor nakładać w delikatnych warstwach, 3, 4, żeby wtedy ładnie Wam to wszystko się zakolorowało. Jest super, bardzo dziękuję, jest optymalne światło. No dobrze, to tak. To są zwykłe kredki. To nie są akwarelowe, po prostu kredka w ołówku. I zaczynam. Ja sobie wymyśliłam taki zestaw kolorów, żeby pokazać po prostu jakieś tam kolory dobrane. Wy robicie pod siebie kolorystykę, to jest tylko moja propozycja. I zaczynam może od włosków. Też właśnie zaczynam najpierw, muszę sobie trochę inaczej usiąść, wybaczcie, bo muszę się bardziej skupić. Mam nadzieję, że mojej głowy nie będzie widać. I po prostu lecimy z kolorem. Te kredki, jak mówię, są dość miękkie, więc tutaj mogę już się pokusić o to, żeby trochę bardziej czubkiem. To kolorowanie jest naprawdę szybkie, bo co fajne jest w tych diecutsach, jest to, że one już mają cienie położone. Nie musicie myśleć, kombinować, jak to zaciemnić, żeby to wyglądało na trójwymiar, tylko już wszystko jest jakby zrobione, więc w sumie możecie użyć jednego koloru kredki i już. W zależności od miejsca oczywiście. I macie pokolorowane. Nie trzeba się tam bawić w jakieś cieniowania i tak dalej, robienia głębi. Ale jak ktoś chce, to właśnie ma podpowiedź tutaj w tych już gotowych cieniach, które są zrobione. Proszę bardzo. Tu lecę sobie tak. Teraz tak, one przychodzą już wycięte, to wiadomo, ale czasami ja na przykład lubię edytować te obrazki, bo na przykład jest za dużo bieli. No tu akurat wiadomo, mamy jakieś delikatne włoski, no to jak to już, tak? No to wtedy jak będziemy to wycinać, no to dla, że tak powiem, ambitnych, żeby to powycinać. Ale czasami jest jakieś tło, które chcemy wyciąć, czasami jest czegoś za dużo, bo na przykład będzie zbyt dużo a chcemy troszkę mniejszą tą postać, czy mniej puchatą, to wtedy można sobie spokojnie tam podocinać te biele i zostawić miejsca otwarte. To potem Wam pokażę mniej więcej o co mi chodzi na pracy, którą sobie przygotowałam. Ale oczywiście Wam też z jedną z tych dziewczynek szybką pracę pokażę, no, jak przygotować takie, jak wykorzystać takie diecutsy. Oczywiście to jest tylko jeden z możliwości, a możliwości jest tyle, ile Wam wyobraźni styknie. Ok, czyli mamy żółte włoski zrobione. O, Aguś, jakbyś mogła, ale Italia, ale czy Ty wpisałaś tylko z dużych liter Deri 20, bez tych wszystkich ozdobników? Bo może to jest to, bo ten kod jest tylko Deri 20, wszystko z dużych liter. I teraz ja sobie po tym pomarańczowym, tam gdzie właśnie są te zaciemnienia, delikatnie podkolorowuję tak, żeby zrobić trójwymiar, powiedzmy. Ale żeby coś się działo, żeby nie było takie super płaskie,
jeśli chodzi o kolory, tak? Dobieram jeszcze raz tą żółtą. Jeżeli chodzi o te kredki tutaj, no wiadomo, że to są troszkę z dłuższej półki, ale też ma ten plus, że one bardzo ładnie się ze sobą mieszają, te kolory. Więc jak właśnie robicie jakieś, no właśnie takie przejścia kolorów, to one się świetnie do tego nadadzą. Nie wiem jak Kohinoor, znaczy ja używałam Kohinoora, ale nie pamiętam, czy on taki był. Wydaje mi się, że te kartki były zbyt, jakby to powiedzieć, zbyt twarde. O, dobrze, to Aguś, jest problem z kodem, bo nie działa. Jakbyś mogła zerknąć i zobaczyć, co się dzieje, to byłoby super. I hej, hej wszystkim, którym jeszcze się nie przywitałam. Bardzo się cieszę, że jesteście dzisiaj z nami na live. I po prostu te wszystkie zacienienia lecę sobie tym ciemniejszym kolorem. Wiadomo, że im więcej, to jest zestaw akurat 12 kolorów, więc takie akurat na to, żeby robić takie proste kolorowanki. Oczywiście są takie, które mają o wiele więcej kolorów. No i tam rzeczywiście już jak zajmujecie się kolorowaniem, no to tam możecie poszaleć wtedy z kolorystycznie. Ale mówię tak po prostu jako hobbystycznie, to naprawdę polecam małe zestawy, bo nie wydacie fortuny, a chociaż no, kredeczki są przyjemniejsze do pracy. Ale no mówię, to też zależy od Was, bo tak jak mówiłam, jeżeli będziecie delikatnie w ten sposób kolorować, to też tymi twardymi spokojnie da radę. No ale mam akurat te, więc wykorzystuję te. Ok. I jeszcze tutaj łaski. Troszkę podlecimy, tak. Widzicie, ja też nie robię tego jakoś, jakby to powiedzieć, od linijki. Czasem gdzieś tu wyjdę, czasem, no wiecie, bo to są ciemne kolory, żeby też coś było widać, że jest jakiś inny kolor. Że nie musicie być tacy skrupulatni przy kolorowaniu takich. Chyba że lubicie, że jakby wyjście poza linię to już będzie Was raziło i tak dalej, no to wtedy wiadomo, nie? To robicie tak, jak uważacie i tak, jak Wam jest wygodnie i jak się czujecie dobrze. To ma być zabawa, kolorowanie. Ok, to mamy włoski. No to teraz, ponieważ tu chciałam wprowadzić trochę takiego różowego, to zrobimy różowo-fioletowe. To zrobimy sukieneczkę tej dziewczynce różowo-fioletową. I też, jeżeli macie siły, chęci i czas, to możecie każdy z tych elementów sobie pokolorować osobno. Czy jak tutaj jest ten kwiatek na piersi sukieneczce, na froncie sukieneczki też możecie dać inny kolor. No wiecie, ja tu nie chcę też Wam jakoś czasu zajmować, zwłaszcza, że mamy 4 media do przerobienia, więc naprawdę super prosto. Żeby dać też odwagę dziewczynom, które z jakiegoś powodu boją się kolorować, bo nie wiem, bo nie wyjdzie im to pięknie jak jakimś tam artystką plastyczką, ale na serio, to są tak przyjemne obrazki do kolorowania, że absolutnie zachęcam. Dobrze, rajstopki też je zrobimy różowe. Też możecie sobie oczywiście dobrać tyle kolorów, ile chcecie. I ja, żeby już, jak mówię, żeby nie trwało to wieki, to robię w ten sposób. I teraz tak, te cienie, które tu już są nałożone, właśnie daje ten ciemniejszy fiolet. Tak, żeby go trochę było widać, ale jednak, żeby to robiło za cień. Troszkę dodaję, widzicie, tu też jest. Wszystko jest pięknie pozaznaczane. Nie trzeba się jakoś specjalnie zastanawiać. Oczywiście, jak chcecie się bawić w jakiś porządniejszy to wiadomo, wycieniowanie. I lecimy. Tak? I teraz tu. Ja to troszkę przedłużam, żeby też właśnie wydobyć z tych falbanek powiedzmy ten trójwymiar, ale jest to opcjonalne. Tak, i na stopkach to też możemy tą. Mimo tego, że to jest czarne, to też ten kolor, jeżeli chodzi o kredki, będzie widoczny, więc zawsze warto gdzieś w tych cieniach tutaj sobie pozakładać te kolory. Też jeżeli chodzi o tą grubość, nie grubość, miękkość kredki, to też jest ważne, bo wtedy jak ona jest taka miękka, dość łatwo ją jest jeszcze wytrzeć, czy zetrzeć.
przy tych ostrych, no właśnie, może coś zostać no zawsze jakaś kreska. Widzicie, to ja powychodziłam. Teraz ja oczywiście jestem leniwa, więc używam sobie elektrycznej gumki. Po prostu ścieram. Ok, tu trochę starłam jeszcze z tej nogi, więc tutaj dodaję. O, i bardzo ładnie się z tego ściera. Oczywiście do pewnego momentu, ale na tyle jest ten papier fajny i śliski, że póki nie wgryziecie się za bardzo z tą kredką czy z tym woskiem w papier, to będzie ładnie schodziło. Jeszcze troszkę tutaj dodam koloru. Czy może czerwone? Nie, w sumie planowałam zostawić te oczy takie, jakie są. Nie kolorowałam. Nie, czyli nie myślałam o kolorowaniu. Okay. No i mamy sukieneczkę gotową. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widać, tak jak do tej pory, bo jak widzicie, moja kamera zawsze chce się wyostrzyć. O. No to lecimy dalej. Trzecim kolorem, który tu mi pasował do tego zestawu, jest zielony. Jak wiadomo, mamy tutaj elegancką łączkę. Tutaj jeszcze dodam do tej łączki, jako że są kwiatuszki, zrobię je żółte, żeby nie mieszać, znaczy, żeby nie dodawać więcej kolorów, żeby tu się nie zrobił taki, wiecie, kolorystyczny kociokwik, ale można bardzo fajnie to też ograć tęczowo i no właśnie, jak zwykle, jak chcecie, tak robicie. To jest akurat moja propozycja, jeżeli o mnie chodzi. To jest jakiś motylek, to możemy tego motylka na żółto. Dzień dobry i dobry wieczór wszystkim, którzy przybyli dopiero. Przypominam, że mamy zniżkę w sklepie. Leci na ekranie informacja na ten temat. Nie wiem, czy Italia zgłosiła, że jest jakiś problem, ale mam nadzieję, że wszystko jest już w porządku, jeśli chodzi o kod. No i tutaj lecę po prostu zielono, jak to roślinki. Najpierw jasnym, potem będzie ciemnym. Tu też robię taką łodyżkę, żeby było widać. Tu. I tak jak mówiłam, ten papier super się sprawdza pod kredki, bo one ładnie kryją ten druk, a przy okazji bardzo ładnie suną po samym papierze. I tutaj daję troszkę głębiej, tak po prostu. Mam nadzieję, że nie zasłaniam. Tyle, że coś tu się działo. Dobra, dół mamy zrobiony. To teraz kwiatuszki. Jako że uznałam, że w tej pracy ogólnie używam 4 kolorów, podstawowych 4 kolorów, to jeszcze brakuje mi do niebieskiego, gdzie zobaczycie w następnych obrazkach, to będą skrzydełka wróżek, ale tutaj, ponieważ ona nie ma skrzydełek, to pokolorujemy, chyba to są motylki, bardzo mały wzór, ja już niestety z okularów nie widzę, ale coś to tak wygląda, jakby chciało być albo kwiatki, albo owady. Także, no właśnie. Tak, akwarele też bardzo fajne są z tym papierem, bo wytrzymuje dużo. Także to jest zawsze taki test dla papieru, akwarelki, na ile on jest wytrzymały i no właśnie, czy się nadaje do mediów mokrych. Ale o tym za chwilę. Na razie kredki. I lecę tutaj kwiatuszek. Właściwie z każdych mediów wybrałam bardzo podobne kolory do porównań. Także lecimy tutaj troszkę tak. Też nie musicie jakoś tak, wiecie, cyzelować, bo dzięki temu wychodzi trochę bardziej tak, jak się mówi, artystycznie, jak nie dociągnięcie do końca. I to coś, bo nie wiem co to jest. Chyba jakoś tak. A, motylki, dobra. Dobrze. I ostatnie, co nam zostało, to jest oczywiście ciałko. Ponieważ ja mam tu bardzo ograniczoną paletę,
Oh, hi, Astrid. Okay, so we have English speaker. I'm just conducting it in Polish, but I can switch. I hope everybody will understand. I mean, it's self-explanatory, I guess, what I'm doing. It is like we're testing the die cuts from the studio with the new patterns or stuff which is to be or was created to be colored with different media. And yeah, and I'm testing it now. So we started from the pencils, regular pencils. The thing is that the pencils should be a little bit more softer on the softer side rather than sharp, but you can also work with it if you don't have any. This is really simple coloring. Because I want to show you that you don't have to be a super artist just to have fun with coloring that kind of die cuts, pictures, whatever, because it also can be stamps. All right, so where I was. All right, so face. I have really narrowed colors of the pencils here, so this is not much of the choice. But I just checked that the brown one, which is called brown ochre, is the best to make a skin. It will be look a little bit maybe weirder or weird, but the thing is that they are fairies, so it can be even it has green face, blue face, your imagination, only you know uh sky's the limit, I want to say. I leave the eyes as they are because yeah, you can choose other color for it. I'm okay with those gray or yeah. Yes, I love simple coloring because I think that a lot of people has sometimes or they are scared because of um, people showing super artistic coloration and it's really intimidating. But you can do just like that, and the picture is actually showing you exactly where to color. You just pick the colors and you go. That's it. Nothing uh, complicated. I also will add a little bit of the color. I don't know if I will be able to do that nicely. So she has a little bit of life on her face. Really not much, but just to mark a little bit. Not too much, kind of. Yeah. And the girl is ready. Um, for some reason, it's classical issue with camera. So it looks like that. So that was the crayons, not crayons, uh, pencils. Jeżeli ktoś z Was na przykład ma jakiś problem ze zrozumieniem mnie, pytajcie po polsku, ja Wam będę odpowiadać, a tak to lecimy oczywiście w wersji angielskiej, bo mamy angielskich słuchaczy. Okay, so I just give the disclaimer to Polish listeners that if they have issues with understanding me or some process, I ask them to ask a question and I will answer it. So this is it. It's not like a must have the derwent, just take any pencils you have, best if they are a little bit softer than regular ones. Okay, another fairy, and we will jump to alcohol markers. You can pick whatever you like. I usually used Copic ones, but since the who came on the market and their price are absolutely fabulous, so I'm using them, and they are really comparable with Copic. I mean, unless you are a you are artist, you will see the difference. But if it's like for your hobby, it's better to even take those rather than Copics. I also check other brands, but this one is the closest to Copics. And same situation, but I need to check the colors because, of course, as it comes with the, excuse me, as it comes with the colors of the, caps,
Usually it doesn't show what this is in there, so I need to check which is dark and which is light. Cool. And same story. So hair, yellow. And I must say that these markers or alcohol markers, they so nicely move on this paper. It's so pleasant. You don't have to put much energy to do. It's like, you know, it's going like on an ice beautifully. And then shadows, which already you have. You can add a little bit more, depending on you. And I leave it like that. I don't even have to make any, you know, other mixing colors. That looks great. Bo to, wiesz co, Justyna, bo to jest proste. I mean, yeah. Generally, Justyna asked if it looks like easy, but it is easy. It's really easy. This is nothing. You just put one color, second color, and yeah, and it works fine. Also, it's the trick is the more you do it, the better it is. There's no. I learned myself how to draw. This is really simple, but I was coloring until I find what and how works. Yeah, I mean, the markers are um, how to say it. Mm, you have to feel them, but as I say, if you do the simple coloring, it's easy peasy. If you wanted to do more artistic stuff, yes, then you have to know how to put the color because the coloring with markers is a little bit different than normal pencils or whatsoever. They are more for manga style, so more hard lines, shadows, and etc. But you can combine them markers with pencils and also build up pictures. So yeah, there's a lot of techniques of it. This is the simplest as you can. Also, what I notice with this die cut is the fact that this shapes or generally the black is a printed like how to call it like a melted plastic, and sometimes, especially as it comes for watercolors, it kind of resist. So definitely you will not be able to overcolor unless this is normal paints or yeah the pencils, because then you can overboard but with the color. But here it's yeah, I can even see how they shine for a moment. But what's the best of this is that it is matte, so it's not shining just only for a moment when you just put the color. And now the shadows. First the simple one. Also, I'm not much care about the shadow how to call it direction. I'm doing the way as I like. So I know that for some it's really stressful where to shadow goes, how to properly paint it. I mean, you don't have to unless it's like it oh god, it will look well. That's awesome, like, no, I okay. So the code also is working. So we have 20% of um, yeah, 20% off of for the all assortment in Abe Studio except the stamps. So you can make a nice shopping. Okay, I also take the butterfly here on her hair. Um,
see how it looks. Yes. And again, pinks. Pretty simple. And as you can see with the alcohol markers, it really goes super fast, the coloring. Here you have to be a little bit more focused, because yeah, if you go like I did here, I don't mind, but yeah, if you do mind, then yes, then you have to be a little bit careful. But those markers has really nice um, what's it called? Oh God, I forgot in English. Like a paint, not paint. Oh my God, somebody help me. Pędzel. Poproszę o pomoc. So you can really get into the details. I'm not super focused. I'm just speeding up, so you can see all the techniques, and it will not take much of your time. So I'm just doing a bit of this. Oh. In here, and a little bit extra, so the dark one will melt a bit with the previous layer. And there we go. For the flowers, of course, green. Nothing new. Everything will be same way. Similar colors. Thank you, brush. Oh my God, my brain just stuck, sometimes it happens. Even to the best. There it is, nothing special. And one color for the base. A bit of pinkish. Of course, the color of the skin, you take whatever you like. If you want it to be brown, black, I don't know, any color you can take, green, yellow, purple. This is it will be your variant. Of course, the tights. I forgot about the tights. So also pink. Those markers has a plus with this ending, which is just a pen. So even easier is go to and get some details. But I prefer to use the brush. And let's go with the shadows. Everything is almost there shown, so yeah, very easy to color. And there we go. Oh, the ear. All right, that's how it looks finished. Very. Of course, I will make a pictures later on, so you will see. And we have two of them now. Let's do them like that. So that was the markers. Now we will go on the wet side. So basically, I will use two mediums, which kind of be one definitely is wet, which is a watercolor. Second will be water pencils, which can be either dry on the dry side or wet. But start with the watercolors, and yeah, I will just wet them. I will not use, of course, every color, but just the ones which I like. I will also take the paper to dry a bit of the water, and pencil, the brush, and I will take this little girl, and let's start. So I will start with the yellow, and we're doing some mixing here. So I'm taking off a bit of the water, so it not will be that much of on the wet side.
and it's really nicely taken. But here you can see more of the, I mean, I see, but when you will be coloring, you will see that this black lines or print will be water resistant. And this is like a visible, but it dries beautifully made or matte, so there's not a problem. It will not be shiny. Shyness you can add by adding some vernix, which can be on the shiny side. Italia, yeah. And I really like turquoise with the brown for some reason. But yeah, here I wanted to take a little. Oh, I don't know if you can see this. How? Let me see if it's sharp. How this see how it makes some bubbles. That is the resistance I'm talking about. So when it's super dark, it's really tricky to put the paint in there. But still, it is like a shadow, so it doesn't matter. But just giving you a hint that something like that happens here. I think this is because of this like a plastic melt, like you have from the printer or yeah, the ink, but it's resisting. So except that the paper really nicely take water. I haven't checked how much though, but it's enough when you're coloring to get the effect you like. And I will add a little bit of orange to this yellow, even maybe too much. And I will just give some little shadows. Too much. You can always edit it if you don't like, as long as it will not dry. You can still make some corrections. There we go. I also have the dryer. Kasia, this is from Nuvo, and this is number 5. So I don't know if it will be like a standard size. But yeah, those pencils are really nice. Brushes are really nice. I would dry a little bit. It dries quickly by itself, but well, you know, when you hard, especially when you work with watercolors close to each other, so better is to dry, so you will not make a puddle of mud or puddle of color. I'm using the same color, brush, just wiping it from one color to another. That's why I'm starting from the lighter one and I'm going to the darker one. So now for the face, this is a little bit tricky. I will be using a little bit of the brown, a little bit of this color, which I don't know which is like greenish a bit. But you do your own mixtures, so so you will paint again face as you like. And just simple. I also don't care what face color is. Mostly I just looking on how the coloration fits to the rest of the colors I will put here. So yep. Then hands and the neck. Yeah, I also recommend small watercolor pencils with this because you can then go more detailed to this tiny spots. Yep. No, Italia. It's 5. Nuva 5. Um, no, he doesn't want. Yes, I'm totally agree with Aga that you have to have all sizes, and then you will be happy because you will be covered everything from bigger to smallest.
But you have, that's why you have set of pencils, so brushes. I don't know what's about with pencils anyway. But yes, this is the best if you're just doing a lot of coloring or mixed media. Yeah, one package and you're good to go. Now, maybe I will take, first of all, I will just try this. And maybe I will use the blues. Okay. And as always, blue butterfly. And also when it's, you can see when it's super detailed, like here. This also resist. You can paint normally, in between it will be painted, but just a hint that you do not be surprised that they kind of flow over those blacks lines. This is just a matter of um, print or material, which was put it like a toner or ink. Yeah, Aga says that she recommends Renaissance. Yes, I would also recommend Renaissance, but the Nouveau it's not bad either. Um, the ones from Actions, yeah, nah. I mean, yeah, I would also not use them. But normally you can buy in shops cheaper ones, and they still cover for hobbies, of course. Um, will be best. You don't have to, throw all of the money for just one or two brushes from high shelf. And the second color, I'm doing it wet on wet, so they should really nicely travel a bit. Let's just say it's a bit tricky here. Yeah, maybe I'll just try. This is the only struggle I had with actually with those die cuts, that sometimes the paint doesn't work with super tiny details with so many of the color. Maybe a bit more. That I would say also just buy Renaissance. They are not extremely expensive, but they have kind of quality of artistic one. So I also would recommend. But as I say, Nouveau it's not that bad. I have both. I have also Ranger one. I have plenty of those though, I'll say. But also the best is that they are synthetic, because then they will not take color, especially reds. Okay, simple as that. And no change of color. So as you can see, it's easy. You don't have to really perfectly color. Just enough that there's like a hint of, 3D or shadow. Even if it's like, for example, you have issues like here, like that they are blocked, you can always add a bit of water and try to smudge it a bit. There you go, and let's go. All right. So now, again, watercolor, and I would take green first.
Okay, this yellow is too much, so I'll add a little bit of, maybe this one. So it to make it more into warmer side. All right. Mixing colors is also easy, so don't be afraid. You can all the time, just try it, make mistake, try it until you find the best solution. Then you can just, write down what was the best for you to get the color you wanted. And now a bit of the darker. Still same coloration, but I'm just darkening it up. So I will be on the same side of warmth of the colors. There we go. I'm just focusing now. And dry. And also there. Again, I'm smudging. At some point, it's like when it's dry, it's a little bit even better to put the color. So test them. Okay, and the final touch is pinks. So I'm again clearing the brush. And there. Yeah, it's a little bit of a play, but it's really nice for relaxing. Listen music, listen podcast, and just paint. Here I'm just, rushing, but it's really, really cool just for relax. I think this is a red, sorry, wrong color. I wanted that one. Yeah. Again, coloring the whole dress. Okay, I'm not super attentive here. I'll get out from the line, but the world will not be ended because you just get out from the line. So be brave. Even if it happens, nothing happens. All right. And then last color for this session. It's violet. Ooh. More water. Oh, dry it. Just shadows a bit here. Here's a little bit more tricky though. Better to have a little bit more dry brush. Visible, kind of. Now I'm focusing really, so I'm a bit quiet. And the tights is super, not much of the space, so I'll just go with that. All right. That's it. The girl is ready.
Yeah, she looks like that. I hope she, oh yeah. And this is the watercolors. So the fourth and the last one from this, um, checking the medias are specific one, or let's just say, I'll just clean the brush, but I will show you. They are watercolor pencils by Tim Holtz. So those medium, this medium is has a two, or you can use it on two ways: dry one or wet one. Of course, you can put it on the picture as a dry one and then make it wet, yeah, like a wet one, so it will behave like watercolors. So we will do this, but first color. So first I will just put the color, and maybe I'll just do like that. Let's start with the blues. So I will take tumble glass first, and again paint the wings. And also here, those pencils are really nicely and smoothly works on this paper because of this smoothness. Really nice. It leaves a little bit of those I don't know how to call the particles, which came out off from the pencil, but you can always just blow it away or use it if you want to have more intense color in the end. Here we go. Beautifully, really, just like a pleasure to work with these pencils on these fairies on the paper actually. Really, no, power is needed. They just glide effortless. Hey, hey, Eva. So this and then this shadows. It's like first it's just to put the color, since I will be dissolve it in water in a second. So I'm just going like that, not paying attention on shadows at all. I'm doing it because I feel it like. And also just following the shadows, of course, same as I said at the first one. So almost everything is like prepared for you. You don't have to think too much and be scared of putting shadows. Alright, now I will use the water. So I need my fancy schmancy block. Super, Eva. Yeah. Yeah, really, really cool. So I'm just putting the water. I will just take my handful paper, because it's always good to just take water, just too much water on the brush, and then I'll just smudge. Also, we have to be careful not to color the same color everything, so just point to point to point, because they will mix. But hey, that's it. Nothing hardcore in here. It is. I'm also dipping in the water often because
When you will just switch from one to another, you will be having these colors already on the brush. So I don't want to even more exaggerate the color. I want to have only this one, which I put with the crayon. Not make like a one color out of it. I'm just playing like that, smudging just, here and there. I'm not even thinking. It's like, the less you think, the better it goes. All right, I'll just try it quickly. Okay, now we can switch to the other color. And the thing is, you can either put everything on the coloring picture and you can leave it like that, or you can smudge everything one by one. Yeah, I mean the technique depends on you, which one you like, which one you want to have. So this is like a combo both um, pencil plus watercolor. And since they are those not crayons, these pencils are also a bit different than the normal ones because they have kind of white pigment in it. So they are really good to color on craft paper. They will be visible. They are a little bit like oxides, but just a little bit. It's not like 100% same, but they behave kind of similar. Right. We have this, so I can switch to another group of colors. So that will be this, and let's go with the hair. And again, yellow. Quickly. Yes, and now orange, and I will take, it's not like orange, it's a little bit darker. Let's see if it work, or maybe let's take orange a little bit. So it will be darker. Right. Just with here, I'm just going from light to dark because I don't want this dark to be too much. So it's like here and here. Here doesn't matter because it's a shadow anyway. And we have her done. I will try it again. And now I will move to greens. Do I need, oh no, sorry. Maybe not greens, but let's take the pinks. Let me think what I was using. That was this. Yeah. Here you can decide where is the arm going, if it's like naked arm or maybe it has some longer one, the what's it called, like this, right? This is also to be decided by you how you wanted to make this shirt or sweater or whatever, this fairy or costume. There we go. Quickly, no stress, or slowly if you want to distress, or not distress, but rather to relax. Okay, that's it about pink, and now the violet.
Same way where the shadows are. Okay, and we start with the water. Okay. And also here I start with a light one because I don't want the violet to be too dominant. And those pencils are really nicely pigmented, so there's a lot of color. And also by adding the water they also get more vibrant because of this pigment which is in them, the white one. Alright, okay, I just left some particles on this dress, but it doesn't matter to give some another pattern, let's just say. Yeah. So I also would go with the tights, which I forgot, of course. So tell me, guys, girls, how do you like that kind of coloring? Do you think you are interested in? Would you use them in your works? Colored, or maybe left black and white? What do you think about this product? And again, smudging or melting. That's it. Tights are done. Yes, I exactly have the same opinion that die cuts are for everybody this way or another. But I think that is really cool that we have now the ones which you can do or you can color by yourself, because then you can add up the colors to the composition you want to do, not necessarily looking on the colors already given. So yeah, I think that's really cool. But yes, die cuts in general are super. You don't have to cut them out from the papers. Everything is ready and done for you. Just to put on the paper and yeah, you have a work. Well, Italia, this is a good chance for you to play a little bit with coloring. Why not? Okay, greens, greens, greens. Maybe also the face. The face, yeah, I also don't have all the colors here from this, in total 6 sets of those pencils. So I will try a little bit, maybe this is like a frayed burlap color. So she also will be a little bit in the brown side. I think it's really nicely working anyway. All right. And again. Oh, probably will be hearing my cats meowing. The time took to, for feeding. And it's like, Mom, what are you doing? Where there's no any food. I think anyone who has a cat knows that. It's real. Alright, and now just the greens. That's the last one. And of course all the flowers will go as a green.
and shadow. So as it comes for coloring, we reach the final medium, which is both watercolor and pencil. Of course, you have other mediums like, I don't know, paints, maybe some inks, but they will be working. I mean, the paints, of course, they will cover everything because they are opaque, but other like sprays or whatsoever, they will be same behaving as watercolors, I guess. At least the ones which I tested. All right, just throw it out. And now I think we can make a card, quick card for that. Yes, you can leave it as it is with those white stuff. I will show you that I also sometimes edit them if it's too much of the white for me personally. So I'm just cutting here. You can go with the lines, you can leave the white line, either way. I prefer white line because then you can just leave a bit of details here and there. Oh yes, so you can always edit those. There it is. Yeah, maybe I'll leave it as that. Of course, you can also cut around, but then you will not have that much white, but leave it as it is. So to make it the card, I will take watercolor paper. I will be super easy. I'm taking the vintage photo distress ink, and I'm just going around to make it more kind of vintage. So I'm just, I don't know, distressing it, I guess this is the word. The word. I have a suspicion that my sponge is running out soon, will be run out soon. Sorry, how my table is moving. Camera is pinned on it, so sorry for that. Hope nobody just get the nausea or nausea. I don't know how it's supposed to be pronounced. Sorry for that. Something like that. Then what I will do is first maybe stamping. I have this Abe Studio stamp. Like a mixed media one, you can choose from a big source of the type that kind of stamps, and I will just put a few of those around so to make the background a little bit more attractive. Let's just say I will doing this like out of hand, so there. Also, I'm using the same color of ink, and I don't care if they are that kind of stuff which comes from the edge of the stamp, because it also gives a little bit of something, so kind of mixed media background. Now what I will do, I will spray a little bit to melt those stems that they will be not that much sharp, and also give some extra texture, as we know,
Tim Hot Stamps has something like that with his dress. And I'm drying. And maybe I will take it's gonna burn my fingers. So yeah, as you can see, the dots are visible. So we change a little bit the way of ink looks like. There we go. Now something more to add to the background, so that will be splashes. And just not to splash over it. Just splash, 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 splash. Dry. Now I see how my heroine looks. I think it's really cool. So to add something more to it, that will be Distress Spritz, which is like sparkly. It will be anti-linen. It looks like kind of bold when it will be, you know, flashing. So it's really nice color. It's not aggressive, but it's visible in the sun. So extra oomph. And I'm just doing it like straight from the bottle, from the nozzle. Bigger, smaller dots. Right. I really recommend those spritz. They are cool and dry. Alright. So now I hope you can see this beautiful shine. Oh, I love this really. It's so cool. That's why the simple card with that a little bit of shine is like it do the work, I would say. No effort, but effect wise guaranteed. All right, so let's put it together. I will put it on the base using some glue as a hamster base. Are you almost finishing? So this is like finishing touches. This is first step. The second step, it will be to put our girl in there, but I want her to pop a little bit, so I will use the distance foam, I think that is called. I have like, you know, in one roll or in one spool, so it's really convenient. But if you use just the, you know, squares or, you know, prepared ones, that's also cool. You do you, as Tim Holtz like to say. And relax. One. Okay. And kind of like two. Is it visible? Oops.
All right, so I'm putting my fairy on the card. Those This voice is so sticky, super static. Ugh. Yep. And I'm just putting her like that. So one thing which is missing is a sentence, and I will do it with a black paper this time. I will use another Abe Studio stamp, which is called Niech marzenia się spełniają. This is Polish title, but you can find English plenty. And I would use white unicorn ink. This is pigment ink. And I will make that. Beautiful. See? Really, really beautiful. That's why I like Abe Studio stamps, because they are really thin, but they make really nice prints. So recommend highly. But I need to dry it, because this pigment dries a little bit slower. So to not smudge it, I need to dry it. Oh, I rhyme. Right? Look. Look at this precision. It's like, oh, awesome. And this stem is not that big, so really, really. All right. Now just prepare the good thing. And we almost done, ladies and gentlemen, if they are listeners or will listen us. It's usually a best issue to nicely cut straight. Yes, perfect. All right, and also I will put it on foam. Of course, this card, because it's watercolored a bit, and I add some water, so it will be bending. But when you finish the card, just put it under some books, and it will be flattened. Because right now it looks like that, but when you flatten it, it will be really good looking flat card, obviously. And now let's see whether we can add it. Maybe here. Why not? And here we have. This is a card showing how you can use those die cuts. This is one of million versions you can do. As I said, you can do any work, and it will look beautiful to 3D to put it under, for example, a glass dome. And I also prepared the other one earlier. This one was made with regular pencils. So as you can see, I have two cards. They are two different colors. Either way, what you like. So yes, I hope you like this simple coloring. I hope that some of you who are, resisting to doing that because they were scared that they will not do it or do it wrong, please be brave, do it. It's not always that you will do it beautifully on the first time. Sometimes it takes second, third, or 10th, but it's fun. It's fun to color. It's relaxing. It's scientifically proven. So I will highly recommend you to try that kind of die cuts and
play with them and see how fun it is. Okay, I'm so happy that you were here. Thank you for your attention and your attendance. And yeah, that's it. Hope to see you soon. And for tonight, bye bye.